I'm Graham from Boatshed, Bourgogne. Here we have two Yanmar 260 horse diesel engines fitted in this Haines 400 from 2012. We're going to see how they start up from cold. Bonjour, je suis Graham de Boatshed, Midi Canals. Donc deux Yanmar de 260 chevaux chacun à bord cette Haines 400 de 2012, bateau de catégorie B, navigation. On va voir comment ça démarre à froid. Ok. Ah, ok, tribord, starboard. Okay, nice and smooth. On va voir à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne? Nice and smooth on the inside there. Very little noise even with the trap open. No smoke, no smoke, aucun fumée, très peu de bruit, même avec trappe ouvert. Ça c'est impressionnant. Ok, mais je vais retourner à l'intérieur, on va voir ce que ça donne au niveau sonore. Let's go back inside and check out noise levels in the cabin. Okay, so that's up here at the helm. Really no need to shout. Ça c'est vraiment silencieux même. Ici au pilotage. Pas de pilotage à l'intérieur. No piloting position here inside. All the space given over to living accommodation, and it really is rather nice. And absolutely no need to shout. Whoa, this is vraiment silencieux ici. C'est un bateau qui est lumineux. Cuisine, les deux côtés, un peu encombré. On est en train de déménager le bateau. Grand frigo congèle. Yeah, it's a little bit cluttered because we're clearing out the boat, but really useful galley, both sides. Port and starboard day heads access here. Nice central bed forward. With its own access to the heads. Look at the quality, Haines quality. Just make our way through this saloon. Those two Yanmars purring under my feet. So again, a central walk around bed in the owner's cabin, just like for the guests up forward. Ensuite heads with a nice shower. Donc douche toilette attenant pour les propriétaires. Les lits centrales dans les deux cabines. Et vraiment, les moteurs, pas de trop intrusifs. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce Haines 400, je suis Graham de Boatshed de Bourgogne. Tous mes coordonnées figurent sur cette page d'information sur boatsheddeborgogne.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. All my contact details, as usual, on the Boatshed Bourgogne webpage, boatshedbourgogne.com. I'd be pleased to hear from you.